Hi guys, good morning. Yes, so morning, and we have to make tart, but this tart is going to make this one a manga. It's mango. It's made in mango, guys. We make a tart candy. So we'll see. Let's have a cook, guys. Okay. Call this one, guys, is peelings. Peelings. Oh, peelings. Pilingon ka. So, mix like this, guys. Oh. Mix natin siyang ganyan. Ito siya is durian with egg and milk. Flavor natin ilagay sa peelings, guys, is yung sabing tart. Yung flavor niya is mango. Hindi to durian. Mango tong gawa natin. Just shake until just sticky. So see you later. See you. You have to just shake until sticky. But we still this one until sticky. There you go, guys. A little bit. They're going sticky. Mag-sticky na siya, guys. Konti na lang. Konting mix na lang to. Konting works na lang to. Konting tweak it na lang. Mag-sticky na siya. Kunti na lang. Nag-sticky na. Kailangan malaki yung mga bubbles niyo, guys. Mag-sticky na siya. Konting na lang. Yan. Kunti na yan. Yan yung palaman natin sa tart. Mango. Wow! Yan yung gagawin natin, guys, na ilagay yung mga hulmahan ng tart doon. May mga hulmahan yan. After mag-mix niyan, oh. Yan, kamay lang, guys. Hindi naman yan madumi. Kamay lang kakain. There you go. Yan yung guys. Lagay natin sa yung hulmahan niya, guys. Lagay natin doon. Tapos lagay natin sa oven up. Yung ginawa niya, ilagay natin dito. Tapos lagay doon. Tapos lagay sa oven. Yan. Yan, guys. Tapos na siya. Then, after, lagay natin doon sa hulmahan niya. Yan, example. Give me an example. Lagyan ng butter. Lagyan ng butter yung bawat lalagyan, guys. Para bang hindi magdikit. Then, lagyan ito. Lagyan yan. Kumot yan. Masarap yan. Like that. Wow. Tapos, guys, lulutuin muna natin ito sa oven bago ilagay yung flavor niya sa ibabaw. Lagyan yan siya ng konting konting parang ganyan. Para mamaya, pagkatapos maluto yan galing sa oven. Galing sa oven. Lagyan pala ng yung flavor, guys. Tapos, ilagay sa oven yan. Lagyan natin ng flavor yan. Palaman dyan, lagyan sa oven. Gawin muna natin lahat ng ganyan, guys. So, na parang may ganyan siya. Parang may hulmahan na lagyan nung niluto kong manga. Yung flavor niya. Lagay natin siya ganyan dyan. Okay. Yan na video ini puno na. Okay, video ko after. After lang matapos, guys. Very good sila yan, no? Napadari, oh. Pila na ka pieces, Joy? 40 pieces. Maybe 20. Ay, 39. Yan na yung ginawa ko kanina ang mangga yan. Yan, lagyan na siya, guys. So, yan yung flavor niya. Fillings niya. Fillings. Oh, fillings. Yan, 40 pieces yan lahat, guys. Andyan sa,
40 pieces. Hi guys! So yan ang finished product natin. Yung tart na yung nilagay nating fillings is mango. Yan, yung tart natin. Ang ganda. So ganyan guys. Ganyan natin siya. Tapos ganyanin. Tapos then guys, i-fold natin dito. Yan. Fold. 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 Tapos, twice natin dito. Ganyan. Ganyan. Ede, yan na. Yan na guys. Tapos, sige, I'll see you later. Tapos na product. Thank you guys for watching and hope you like this tart. Then yung toppings niya is mango. So, pwede din yung ano guys, yung durian. Yan. Thank you.